বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শরীফস অনলাইন ইংলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক এবং মোবারকবাদ এবং সালাম জানিয়ে ক্লাসটি শুরু করতেছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমাদের মাঝে 3 মাস ব্যাপী একটা কোর্স প্ল্যান, সেই কোর্স প্ল্যানের তৃতীয় সপ্তাহ চলতেছে। এই তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে আমরা ছাত্রদের বেশ কিছু বি ভার্ব, ডু ভার্ব এবং অ্যাকশন ভার্ব এই ভার্বগুলো শিখেছি এবং বি ভার্ব দ্বারা নিজের পরিচয়টা সে বলতে যাচ্ছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মারুফ ভাই তার নিজের পরিচয়টাকে একটু তুলে ধরতে চাচ্ছে, কিভাবে আসলে হাউ টু ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ in front of audience. So we let's get started. Please, Maruf, try to say something about yourself. Okay. At first, take my salam. I would like to say something about myself. This is Maruf Hussain. You may call me Maruf. I am a student. I studied at Shatkara Polytechnic Institute. My father is a farmer and my mother is a homemaker. We are 3 siblings. There are 7 members in my family. We are happy to live together. Actually, my favorite foods are hotspot and biryani. And my favorite sport is cricket. And my favorite color is black. I like to reading newspaper, listening to music, watching TV, recite the Holy Quran and travel new places. That all about me for timing. Thank you for having patience. Thank you, Mr. Maruf. It is a beginning period. We are learning something and we are trying to level best how to pronounce and how to introduce ourselves in front of that audience. At the time of speaking, we can make a lot of mistakes. It is not a meta, it is a meta of speak out. If we practice and if we try to speak out, then it will help us to be a fluent speaker and to speak English without any mistake. So I pray to Allah for you, and you also pray to us. This is a short description about Mr. Maruf. My dear audience, thank you for watching this video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.